Fair warning. Hi bro, hi This bro. is gonna be weirder than usual. Bro, welcome. Naveen bro, welcome bro. Can't be helped. You called me. So here I am. I know I shut you out sometimes. I'm always glad to hear from you. It's just that I get my hopes up. So many times it's led to nothing. I found nothing. It's like we live in a room and there's a poster on the wall. We stare at it and we think that's the whole world. The room and the poster. The picture's something nice. A landscape, a famous person. Like in that movie, what is it called? The prison movie. The room's a cell, and the picture, it's different for each of us. It can be beautiful or terrible, but we're all transfixed. But it's all a lie. Something to distract us from the truth. They're lying to us. We're lying to ourselves. The room's not the world. The world is much bigger and much stranger. There's a hole hidden behind that poster that leads to the real world. We all feel safe in that room. But sometimes something crawls out from behind the poster. And the ones that see it happen freak out and try to forget what they saw. I'm here. Why did you bring me here? Hello? Anyone here? நவீன் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. இந்த கட்ஸின் போயிருந்தது தான் நல்லா பேச முடியல. வெல்கம் ப்ரோ. வரதன் ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ. சாரி ப்ரோ, சாப்பிடல ப்ரோ, இனிமேல் தான் சாப்பிடணும். நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா? என்ன சொல்கிறாங்க நண்பா? தமிழில் சொல்லணுமா? அதான் ப்ரோ கஷ்டம். சரி, எனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்கிறேன். ஆக்சுவலாக இது ஒரு இது மாதிரி சைக்காலஜிக்கல் கிராவிட்டி பற்றிய ஒரு இது ப்ரோ, ஸ்டோரி. கிராவிட்டி பற்றிய ஒரு ஸ்டோரி இது. எனக்கே புரியல, இப்போ தான் வந்திருக்கேன். எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் என்னென்னு. நவீன் ப்ரோ, தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க, பார்த்துட்டு சொல்கிறேன். கேம் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஏதோ கலெக்ட் ஆகிருக்கு. சஃபரிங்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிங் சம்மரி அக்யூமெண்ட் ஜென்ரல் கோஸ்ட்டு. ஆக்சுவலாக இது ஏதோ போலீஸ் ஸ்டேஷன் மாதிரி இருக்குது. இல்லை ஏதோ டிபார்ட்மெண்ட், ஃபெட்ரல் பியூரோ ஆஃப் கண்ட்ரோல், அதான் எஃபிஐ மாதிரி எஃபிசி இது. எல்லாம் தானாக ஓப்பன் ஆகுது. இது ஒரு ஹாரர் த்ரில்லர் கேம் ப்ரோ. இதுல ஃப்ரீயா தான் இருக்கு எபிக்ல. வேணா போய் க்ளைம் பண்ணு. Federal Bureau of Control. All these years I've been looking for them and they were hiding in plain sight. இவன் ஏன் இங்க வந்தா, என்ன ஆச்சு, எதை தேடுறா, ஒண்ணுமே புரியல எனக்கு. Federal Bureau of Control, Federal Bureau of Control.
attention all ஏதோ போட்டிருக்காங்க பேசிக் ப்ரோட்டோகால் ஷூட் டு கில் பர்மிஷன் டு யாரையோ கில்ல சொல்லி போட்டிருக்காங்க ப்ரோ இஸ் ஆல்சோ ஆனால் பேர் போடல செக்யூர் பர்மிஷன் டு ஃபாலோயிங் பேசிக் ப்ரோட்டோகால் ஷூட் டு கில் இந்த ஆர்டர் மாதிரி கொடுத்துருக்கானுங்க இதுதான் நம்ம ஹீரோயினி இவங்க தான் ஸ்டோரியை ரன் பண்ணி கொண்டு போக போகிறாங்க அழகாக இருக்காங்களா ஆக்சுவலாக எனக்கு லேடிஸ் வச்சு விளையாடணுன்னால பிடிக்காது ஏதோ சவுண்டு கேட்குது இப்போ யாரோ இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் Federal Bureau Control has issued R4 report due for end week. Usual waiting the number of people need exception. Please request for R4 from your superior. Attempt filling R4. தெரியலையே யுவர் அட்மின் யாருக்கும் கொடுத்துருக்காங்க யுனைடெட் ஸ்டேட் ஆஃப் அமெரிக்கா சவுண்டு கேட்குது Hello? ஹலோ யாரா இருக்கீங்களா யாரா நீ Hey, excuse me. There you are. You are here about the job. Janitor's assistant. ஓ அழகா இருக்கவங்கனே வரதன் ப்ரோ You need to Love go art to the போட்டீங்களா? interview. Go that way to the elevator. Thanks. Elevator that way. Got it. Very good. I'm Ahti, the janitor, by the way. You'll work for me. You can say I sent you. If they don't hire you, you are no helvet. There be work for the axe. Take them behind the sauna, jumalauta. I've done enough night shift loner jobs to know it makes us come off weird. Ahti the janitor is a friendly face in my book. Better than somebody with no face at all. யார் Think இவன் about it. யாரும் இல்லாத No கடைக்கு யாருக்கு face. தீயாத்திட்டு இருக்கான் But that said, I know what you're thinking. If there's an axe murderer around, that's him. ஆனால் இங்கேயே போக சொல்கிறான் இவன் மட்டும்தான் இருக்கேன் இங்கே வேற யாரும் இல்லை The cell and the poster. I was 11 years old the first time I saw behind the poster. They The told me story I for that. imagined it. I've been trying to pull it down ever since. Will you help? இப்போ தான் டைட்டிலே போடுறானுங்க கண்ட்ரோல் ஃபாண்ட் செம்மையாக இருக்கும் Did I lose you there for a moment? You know what's on my mind. My baby brother, Dylan. 17 years since the men of this bureau took him. இதுதான் ஓனர்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு
access granted. ஏதோ அலாரம் அடிக்குது. என்னென்னத்தையே தரானுங்க, ஆனால் கன்று தர மாட்டேன்றானுங்களே. கன்று தாண்டா இம்பார்ட்டன் இந்த மாதிரி ஹாரர் கேமில். இதெல்லாம் எதுக்குடா? கன்னை கொடுங்கடா. என்ன எல்லாம் தானாக திறக்குது? என்னடா நடக்குது? எல்லாம் தானாக திறக்குது. தானாக திறக்குது, தானாக மூடுது. என்ன நடக்குது? Shit. Shit. You want me to pick it up? The murder weapon? Really? And there goes the poster. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you're it. Look at this place. Where am I? இங்கேயே வந்துட்டோம் நம்ம. சாரி ப்ரோ, மொபைல் யாராவது சேட் போட்டுருந்தீங்கன்னா தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. மொபைல் லோடிங்கில் இருக்குது, அதனால் என்னால் படிக்க முடியாது. யாரா நீ? இந்த வேகம் ஓடு. The same gun. Okay, now I have a gun. Something's coming. This threat. An attack.
hear that? It's the dead man. Right after the pyramid spoke to me, and it was just noise, and I understood every word. And this gun's alive. You know what? I'm happy. Happy to be here. Things have quieted down outside. Is it safe to go? சாரி ப்ரோ, அந்த சேட் படிக்கலான்னு தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. ஏன்னா இந்த மொபைல் லோட் ஆகிட்டுருக்கு. அப்போ தான் எனக்கு சேட்டு வரும், தெரியும் என்ன போட்டிருக்கீங்க. இது வரையும் எனக்கு தெரியல, ஏன்னு தெரில, லோடிங்லேயே இருக்கு எனக்கு மொபைலு. சேட்டில் யாராவது இருந்தீங்கன்னா தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. என்னடா இது? You can't let this happen. 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 You stopped it. You... Oh, thank you. That was... horror. Get the fuck away! ஹை காட்ஸ். இவன் யார் இவன் தெரில. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. A side note, remember to cover their connection to the astral plane as well. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you're it. Lose and you're, well, fired. Thank you. I'm Dr. Darling, Head of Research, Federal Bureau of Control. இவர் தான் அதை உருவாக்கியிருக்காரு அந்த வெப்பனை. மேப்பு கூட கொடுக்கல இவனுங்க. விசி வரட்டா ப்ரோ? விசியா ப்ரோ? வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. வரதன் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, தாராளமாக வாங்க. ஆனால் விசி வந்தீங்கன்னா சரி, ஓகே, வாங்க ப்ரோ. சாரி ப்ரோ, அது மொபைல் இப்போ தான் வந்தது எனக்கு. மொபைல் இப்போ தான் எனக்கு ஆன் ஆயிடுச்சு. அதனால தான் சேட் இப்போ தான் படிக்கிறேன், தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. வாங்க ப்ரோ, விசி வாங்க. என்ன இது? ஓ, மேப் இங்கே கொடுத்துருக்கான். லாக் ஆயிருக்கா? ஆனால் சுற்றிட்டு போகலான்னு நினைக்கிறேன். புல்லட் இல்லை, சார்ஜ் ஏதோ பண்ணுற மாதிரி.
நேமிங் விசியில் இருக்கீங்களா? ஓகே. ப்ரோ நான் நம்ம விசியில் இருக்கேன் ப்ரோ. அந்த விசியில் ஏன் போனீங்க? அந்த விசியில் இல்லை, நம்ம விசியில் தான் இருக்கேன். கேக்குதா ப்ரோ? கேக்குதா ப்ரோ? ஓகே ப்ரோ. ஓகே. என்ன ப்ரோ? கேக்குதா? கேக்குதா கேக்குது ப்ரோ. ஓகே. ஓகே. கேக்குது ப்ரோ. கேக்குது. சாப்பிட்டாச்சா ப்ரோ? இல்லை ப்ரோ, ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இன்னும் தூங்கவே இல்லை. நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். சரி அப்படியே முடிச்சேன், தூக்கம் வரல, நல்லா கேம் போட்டேன், லைவ் போட்டேன். இனிமேல் தான் சாப்பிடணும் ப்ரோ. ப்ரோ ஒரு கண்ணி பிரம்மா செட் ஆயிருப்போது. கரெக்டு தான். டிஸ்கார்ட்ல போடவா லைவ்? டிஸ்கார்ட்ல லைவ் போடவா ப்ரோ? புரியாதே, அதனால பார்த்தேன். சரி உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குல்ல? அது இல்லை, ஏன்னா ஒன்றும் பிரச்சனையாலாம் ஆகாது, உங்களுக்கு புரியும். அதுக்காக தான். ஏன்னா இதுக்கு கீழே இருக்காங்க. யாரா அவன்? கேசவன் அங்கிளா? யாவன் பண்ண வேலைன்னு தெரில. டீம் டான்ஸ் எங்கேருந்துடா வரீங்க? சொல்லுங்க டீம் டான்ஸ். How are you team டான்ஸ்? சொல்லுங்க. அங்கிளாவே ஆக்கிட்டீங்களாண்ணா? நான் தான் சுட்டி. ஓ சுட்டியா? அப்போ உனக்கு நான் அங்கிள் தான்பா. நீ ரொம்ப குழந்தல்ல. Reminder, if you experience an unanticipated building shift, follow these simple steps. 1. Search the room for any altered items or objects.
குட்டி காலையிலே வந்துட்ட சாப்பிட்டியா ஏன் உனக்கு ஒன்றும் ஆகல காலங்காத்தாலே இந்த பக்கம் Hissing sound that tried to invade me earlier. The hiss, burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? Alright, it's our enemy. That babble's contagious. It burrows in like an infuriating melody that makes you hum it over and over. யார் ஏதோ மந்திரம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க என்னடா இது தெரியல Must cleanse control points. An enemy. Corrupt. Spreading. Cleanse the control point. What does that mean? Help me fix it. எல்லாத்தையும் பழைய மாதிரி ஆக்குறான் அவ பவரை வச்சு Holy shit! You did it! We did it! Hello? Can you hear me? Are you with us? With the Bureau? Are you still sane? Fast roller. ஏன் பண்ண முடியல Please, talk to me. We saw you deal with the compromised agents. I can't tell you how happy I am to talk to somebody sane. The feeling's mutual. Yeah, I'm Pope, Emily Pope, Dr. Darling's assistant. My turn. Should I lie? Jesse Faden. Hi bro, game எப்படி bro இருக்கு இப்பதான் bro ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன். You're the new director. தெரியல என்ன சொல்றீங்க? We're coming out.
எனக்கு எதுவும் அந்த அளவுக்கு எதுவும் இதுவாக இல்லை, ஏதோ போயிட்டு இருக்குது. இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன், அதனால எதுவும் தெரியல. Director Faden. Call me Jessie. Okay, Jessie. I'm Emily. Look, somehow this hostile force, this Hiss? that works. Somehow the hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. The hiss. Like the sound of poison gas leaking சொல்லுங்க ப்ரோ. in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone not protected by an HRA. And extraordinarily, you are the director, and that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. I'm sorry, அவங்க போற talking too ஸ்பீடுக்கு much. நம்மளால This நம்மளுக்குலாம் whole situation is வந்து just பிரிட்டிஷ் a இங்கிலீஷ் lot. தான், நோ அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ். Trench is dead. Shot. I found his body. எனக்கு கேமே புரியல ஃபர்ஸ்ட். அதுல எங்க நான் And the gun. டிரான்ஸ்லேட் பண்றது? Do I tell her it looked like a suicide? The service weapon. ஏதோ Also, and this can sound ஏதோ crazy, இந்த மாதிரி இருக்கு. but he keeps appearing to me, saying things. சைக்காலஜிக்கல் கேமிங் மாதிரி. It's hard to make out. He told me to cleanse the control point, push the hiss out. The whole room shifted around. You did that? And you entered the building when it was already in the lockdown before you became the new director? How? I'm not ready to tell her about you yet. A janitor let me in. I love it. This is fucking unbelievable. I can't even. Look, Jessie, I have a million questions, and you probably have a million more. Like, do you know my brother Dylan? Not yet. But there's something I need to ask you to do first. If you can cleanse a control point, then you can maybe cure those infected or possessed by the hiss. Because if that's possible, our options are very different. Emily Pope. I don't know her, but I like her already. She's the opposite of the faceless agency I've blamed for what happened to me for so long. But I can't trust her yet. Or rather, the bureau she's a part of. Yes. I can try. I'm speaking for you, of course. We can try it together. Okay. You with me? We did it before. Push the hiss out. என்ன ப்ரோ? It didn't work. The hiss has burrowed too deep. Ripping it out rips them apart. என்ன கேம்னு புரியல. Jessie, over here. We need to make a plan, Jessie. நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கேம்லாம் செட் ஆகும். இது ஆக்சுவலாக ஜெயில், அது பிரிசனா ஒன்றும் புரியல. இது அதெல்லாம் யார் இவங்க? ஏஜென்ட் போல. I can't cleanse them. I saw. It was worth a shot. Thank you, Director. Jessie. I'm gonna tell her why I'm here. I'll risk it.
Listen, the Bureau was involved in an incident in my hometown, Ordinary, 17 years ago. The Bureau came in and covered the whole thing up. I've been looking for this place for a long time. That's enough. Maybe that's too much already. I can't tell her about Dylan and the rest yet. I've seen mentions of an Altered World event case dealing with Ordinary. You were at Ground Zero as a child? It was one of the big ones, and before my time. And very classified. I can try to dig out some old files for you. My boss, Casper Darling, would know, but he's missing. I think he knew this was coming, or suspected. He came up with the HRAs, the Hadron Resonance Amplifiers. I think they're what saved us. Or a few of us. And Director Trench would know. Trench, the ghost, or whatever he is, he mentioned something called the Hotline. Said I should find it. It's another object of power, like the gun, an old Bakelite telephone, a direct line of communication between the director and the board. Maybe he can talk to you more clearly through that. I mean, Trench has years and years of experience. He might know how to destroy the hiss. Where is the hotline? It's kept in the communications department through the mailroom. It's part of this sector, so we can access it even with the lockdown in place. We'll get the door open for you. Okay, that's my next stop. That's Tomasi's department. He's the head of communications. I don't think he had an HRA. He kind of made a point about not wearing one earlier. Keep an eye out. They call me the director. But that's not me. I'm not a director type. I'm not a leader. Why am I here? I think you already know. Yes, I came for my brother, but there are other reasons too. I said I was looking for answers, but I might never understand them. I'm not looking for proof. This is already it. More than enough. No matter what they told me all those years, I know it's real now. I didn't imagine this. I want to be a part of this world. What scares me shitless is that I finally found it. Only to see the hiss destroy it all. Don't hesitate to ask me anything you want to know. There are no stupid questions. The door to the comms department is just outside the boardroom back in the lobby. They should have gotten it open by now. Follow the signs to the mailroom. You can get to the hotline containment chamber through there. The hotline should be in the communications department. Thanks, Emily. I'm sure I'll have more questions soon. Just let me know. புரியல என்னது ஈஸ்டாவா கேம்ல ஈஸ்ட் பண்றாங்களே அது யாரு தெரியலையே ஹாய் தர்மிட் பட்டேல் ஹாய் ப்ரோ எனக்கு ஒன்றும் புரியலங்க என்ன நடக்குதுன்னு புரியல எதுக்கு இங்கே வந்தாங்கன்னு புரியல The hotline should be in the communications department. Where did the hiss come from? I'm not sure. You said the hiss was here when you entered. Did you see anything like that outside before you came in? No.
No, just inside. The source is internal then. See, the oldest house is a sprawling complex with openings to other places as well. I don't even know where to start looking. But in the context, it's good news. The lockdown holds. The hiss escaping the building would be the end. Pretty shitty world out there if you ask me, but I wouldn't want the hiss to destroy it. With you on that, Emily. You mentioned the oldest house. What is it? This building, the Bureau headquarters, the oldest house, is a shifting place. You've seen it. It transcends its physical limits. I've been to New York a few times. How didn't I notice this place? It's an attribute of the building. This is a place of power. The oldest house doesn't like attention, so unless you're purposely trying to find it, you don't, which is perfect for us. The work we do here is essential, but unstable. The Bureau prefers not to be noticed. And we need strong walls to make sure nothing gets out. So without you, I never would have found the front door. Okay. This trench guy. I keep hearing him in my head. Is he a ghost? Haunting me? I doubt we're talking about a ghost in the traditional sense, but an echo maybe. See, if he was killed by the service weapon, your gun, maybe it's his final thoughts recorded by the bullet in his brain, like a deep space probe sending back data. But that's just a hypothesis on my part. I need the gun to research it. But you better hold on to that given the circumstances. I think I will. Yeah. Can you tell me what an object of power is exactly? This is all, well, new to me. Don't worry, I love going over the basics. So objects of power are mundane objects that house paranatural energies and have developed a link to the astral plane and can thus be controlled, which is what differentiates them from altered items, which are still housings of paranatural forces, but are more volatile and cannot be bound in the pure utilitarian sense. Got it? Did she memorize this? Got it. Thanks. So HRA stop you from becoming Hiss? Well, it seems that way. I mean, I hadn't even heard of an HRA until a few weeks ago when Dr. Darling started handing them out. Well, I began analyzing mine as soon as I got it. I mean, each one, it seems to emit a powerful short-range frequency way beyond anything I've ever seen. Doesn't the timing seem suspicious? I thought that too. Dr. Darling usually likes to unveil his latest breakthrough in big presentations. With these, he just passed them out. Yeah, his behavior makes me wonder what exactly he knew. Okay, எல்லா கேள்வியும் முடிஞ்சது கிளம்புறேன் ஃபர்ஸ்ட். Thanks, Emily. ஏசி கொள்றேங்க. I'm sure I'll have more questions soon. Just let me know. ഇത് പുറജത് അത് പറയില്ല കുറയോ മാറ്റേണ്ടത് கூட பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. சப்டைட்டிலாவது கொடுக்கலாம்ல. எல்லானோ டவுன்லோட் பண்ணி எல்லானவா ப்ரோ கேம் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தீங்களா ப்ரோ? ஆமாம் ப்ரோ, ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. எல்லானாவும் டவுன்லோட் பண்ணிங்களா? எல்லானாவுனா Reminder,
If you experience an unanticipated building shift, follow these simple steps. 1. Search the room for any எல்லாம் நான் பண்ணனா இல்லையான்னு தெரியலையே ப்ரோ. பண்ணிட்டேன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஃப்ரீனா பண்ணியிருக்காரு. There it is again, our welcome message. என்னன்னே தெரில, என்ன நடக்குதுன்னு தெரில. எதுக்கு இங்கே வந்தா, என்ன நடக்குது, அவங்களாம் யாரு புரியவில்லை. சரி, ஏதோ ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்கன்னு இந்த கேமை விளையாடிட்டு இருக்கேன். இல்லைன்னா இந்த கேம்லாம் வாங்கவும் மாட்டேன், விளையாடவும் மாட்டேன். ஆர்ஆர் தமிழ் கேமர் கேட்டாப்புல கொடுமை பண்ணிடலாம். There it is again, a welcome message. புரிய மாட்டேங்குது. ப்ளே பண்ணுற எனக்கும் ஒன்றும் புரியல. என்ன You don't want me anywhere near it. With you on that. Valorant இருக்கா bro? Valorant இல்ல, Valorant-ஆ? Valorant-ஆ? Valorant என்கிட்ட இல்லையே. நான் ப்ளே பண்ணுவேன்ல, எனக்கு தெரியும் bro.
அதனால் நான் அது இன்ஸ்டால் பண்ணவே இல்லை. ஹாய் ப்ரோ சரண் ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். உங்களுக்கு முன்னாடி நான் லைவ் போட்டேன். டெட் லெட்டர், சாவு கடிதம். நம்ம டெட் லெட்டர்ஸ்னால் சாவு கடிதம். Good morning. Just look at it. 8 inches wide and capable of storing a whopping 80 kilobytes. Stolen by our friends at the CIA, the disk held the launch codes to Soviet nukes. This is not the disk, of course, but one exactly like it. A perfect fusion of concepts vibrating in the Cold War era collective unconscious. A receptacle. It is a receptacle for dangerous energies to hone in on. And they did. We don't have the details, but when things started flying around the disk, it was transferred to us. It's an object of power. OOP. Oops. Oh, and it can launch things telekinetically through the air. To date, we've launched maybe 3 dozen pencils. And once, we even launched a cup. அடிக்கடி வந்து ஏதோ சொல்லிகிட்டே இருக்கான், பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான். இவன் தான் இந்த தயாரித்ததுன்னு நினைக்கிறேன். தெரிஞ்சு சயின்டிஸ்டாக இருக்கும் இந்த கம்பெனிக்கு.
கேட்டுட்டு போங்க.
communications. We're on the right track. An object of power. Looks like the hiss have latched onto it. We need to cleanse it. It's harder to hear you when I'm here. It's like the channel's been changed. The board's in charge here. They're pyramids in the Bureau seal. Are they really the ones pulling the strings? I'm not their director. I'm no one's director.
There you are. You were gone. Cut off. I got it. Just like you wanted, right? This will help me through this. Emily said that the hotline can be reached through the mailroom. ஓகே ப்ரோ, நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே ப்ரோ, இதோட க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். எனக்கும் ரொம்ப இதுவாக இல்லை. அடுத்து நெக்ஸ்ட் நம்ம கண்டினியூ பண்ணோம். தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் ப்ரோ. சரண் ப்ரோ, தமிழ் கேமர் ப்ரோ, வரதன் ப்ரோ, ரொம்ப கம்மி ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங்.